Imagina un mundo donde los cielos están en quietamiento en silencio, donde las canciones de los pájaros son un recuerdo lejano. Esta es la realidad que enfrentamos mientras muchas especies de aves están al borde de la extinción. Hoy emprendemos un viaje cinematográfico para descubrir las historias de las aves más raras de la Tierra. Suya existencia es un susurro frágil en los vientos del tiempo. Con solo unos pocos cientos en estado salvaje, la grula roja es una de las aves más amenazadas del mundo. Con más de 4 pies de altura, estas majestuosas criaturas migran miles de miles cada año, y sus llamadas inquietantes resuenan en los humedales. Los esfuerzos de conservación han comenzado lentamente a reconstruir su población, pero su supervivencia sigue siendo un equilibrio delicado. Creció que estaba extinto, pero el pichón rosado de Mauricio fue redescubierto en la década de 1970 con solo 10 individuos antes. Esta avenue llamativa, con su plumage vibrante rosa, ha aumentado lentamente gracias a programas de conservación dedicados. Sin embargo, sus números siguen críticamente bajos, y la menor perturbación podría empujarla de vuelta al borde. El cucapo, un loro sin capacidad de vuelo nativo de Nueva Zelanda, es una de las aves más raras del mundo. Con menos de 200 individuos antes, este ave nocturna es un superviviente único de una época pasada. Sus plumas suaves, similares a las del búho, y su olor distintivo lo hacen una criatura fascinante pero esquiva. El carelamos de pico cachara, con su pico distintivo en forma de cachara, es un ave playera en peligro crítico. Su población se ha reducido a solo unas decenas, principalmente debido a la pérdida de hábitat y la caza. Los conservacionistas corren contra el reloj para proteger este ave único y su frágil hábitat. Antes abundante en el sur de Asia, el buitre de pico delgado ha sufrido un declive catastrófico debido al envenenamiento por diclofenaco en cadáveres de ganado. Con menos de 100 individuos antes, este importante ave coronera está al borde de desaparecer, dejando a los ecosistemas sufriendo por la pérdida de su papel limpiador. El corredor de Jardín, una ave rara que vive en el suelo, se cría extinto durante más de 80 años antes de ser redescubierto en 1986. Encontrado solo en las praderas de la India, este ave esquivo sigue en peligro crítico, con su hábitat bajo constante amenaza por la expansión humana. El zempolín de la otra, un pequeño ave acuática endémica de Madagascar, es una de las aves más raras del mundo. Con una población de menos de 25 individuos, este ave está al borde de la extinción debido a la destrucción de hábitat y especies invasoras. Su supervivencia depende de esfuerzos de conservación urgentes. El picaflor de Cebu, un pequeño ave cantora de Filipinas, es una de las aves más raras del mundo. Con una población de menos de 10 individuos, este ave se aferra a la existencia en los fragmentos de su hábitat forestal. Su canción delicada es un tesoro raro que pocos han escuchado. El cucú de tierra de Sumatra, un ave misteriosa encontrada solo en los bosques de Sumatra, es una de las aves más raras del mundo. Sin avistamientos en más de una década,
su existencia es un simple susurro en los sombros del bosque. Su destino sigue siendo un misterio, dejando a los ornitólogos con esperanza pero también preocupados. La reinita de Bachmann, que antes se encontraba en los pantanos de Norteamérica, es una de las aves más raras del mundo. Sin avistamientos confirmados en más de 50 años, Southeast team que esta avenue está extinta. Su canción, antes un sonido familiar en los humedales, es ahora un recuerdo que solo unos pocos pueden evocar. Al concluir nuestro viaje a través de la vida de estas aves raras, recordemos la fragilidad de la vida y la importancia de la conservación. Cada una de estas aves es un hilo único en la tapestry de nuestro planeta, y su pérdida dejaría un agujero irreparable. Que sus historias nos inspiran a actuar, a proteger y a asegurarnos de que sus voces nunca son silenciadas.